Okay. Okay, I'm audible. Whether my screen is visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So in last lecture, we have discussed about the composition of forces. Then in that case, resultant equilibrium, then resolution of forces. Okay. Now, resolution of forces is nothing but we have to find out the Fy and Fx, right? As we have discussed in last lecture, that is finding out the Fy and Fx. Okay, if the force is this, F is there, which is making an angle theta degree with respect to horizontal. So we have to resolve this force. We have to resolve this force along horizontal axis and along vertical axis. So component of this F, component of this force F, component of this force F along x direction is nothing but Fx is equal to F cos theta, as we have discussed in last lecture also. And component of force F along y direction is nothing but Fy is equal to F sin theta. Okay, this already we have discussed in last lecture, right? Fx is equal to F cos theta and Fy is equal to F sin theta. The next, again, we have discussed resultant of force, right? Composition of forces. In that we have discussed the resultant of force, how to find out the resultant. Okay, this I have yesterday shown to all of you. Now, there is algebraic sum. We have to find out all the force component plus minus we have discussed in last lecture. Take the summation of all the forces along x direction. Remember this thing, take the algebraic sum of all the forces along x direction. So that is called as summation of x. That is called as summation of x. Okay, whatever the forces are there, number of forces, take the component along x direction, along horizontal axis, along x direction. So algebraic sum along x direction is summation of x, along y direction summation of y. That's how we have taken positive, negative sign in yesterday's lecture. Okay, recall the external lecture. Now, after the finding out the summation of x, summation fy is nothing but summation fx is nothing but along x direction summation fx, along y direction that is summation fy, along y direction summation fy. Okay, then we have to find out the resultant of these two, that is summation fx and summation fy is nothing but r, and the angle is, suppose you may call it as alpha. Okay, you may call it as alpha, that is direction, right? So after the calculation of summation fx, summation fy, then we have to find out the resultant of these two force, fx and fy. That is nothing but, that is again right angle triangle. This is your r, this is summation fx, this is summation fy. So this is the right angle triangle. So r is hypotenuse. Hypotenuse square is equal to, okay, adjacent side square plus opposite side square. Okay. So r is equal to square root of, please write down this. Please write down this. All this, whatever on screen, please write down this. Okay, r is equal to square root of summation fx square plus summation fy square. R is equal to, that is resultant, magnitude of resultant R is equal to summation fx square plus summation fy square. काय करायचं आहे, जे सगळे फोर्सेस आपण एक्स डायरेक्शन जे कॉस थिटाने मल्टिप्लाय केलेलं आहे ते सगळे फोर्सेस आपण ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन जे असेल साइन कन्व्हेन्शन प्रमाणे त्याचा अल्जेब्रिक सम घ्यायचा, त्याला समेशन एफ एक्स म्हणायचं. आणि अलॉंग वाय डायरेक्शन जे फोर्सेस आहेत ज्याला साईन लावलेलं आहे ते सगळ्यांचं अल्जेब्रिक सम घ्यायचा, त्याला समेशन ऑफ एफ वाय म्हणलं.
मग नंतर राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये जर बघितला तर हायपोटेनस आर आहे, अपोजिट साईड एफ वाय आहे आणि ॲडजस्टंट साईड एफ एक्स आहे. तर हायपोटेनस स्क्वेअर माहिती आहे तुम्हाला. ओके, सो same like that is the magnitude of resultant r is equal to square root of summation fx square plus summation fy square. Now we have to find out this angle alpha, so is equal to tan alpha is equal to what? Opposite side by adjacent side. Tan alpha is equal to what? Okay, opposite by adjacent. So opposite is summation fy, adjacent is summation fx, so tan inverse. So alpha is equal to tan inverse of summation fy by summation fx. That is the magnitude of resultant and direction. Okay, magnitude and the direction of resultant force. Question विचारला जातो, find out the resultant find out करा म्हणून विचारलं जातं. तर कसं फाइंड आउट करायचं? तर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस जे आहेत त्यांचे सगळे फोर्सेस अलॉंग एक्स डायरेक्शन अलॉंग वाय डायरेक्शन रिझॉल्व करायचं. देन find out the r is equal to summation square root of summation fx square plus summation fy square, and alpha is equal to tan inverse summation fy by summation fx. लक्षात आलं सगळ्यांचा? काही अडचण आहे कोणाला? अंडरस्टूड? All of you written? Shall I proceed? Yes. Yes, sir. Okay. So for reference, you can draw this diagram. Below that, you can draw this diagram. This is the force F1, F, F2, F3, F4. Okay. Or you may call, right, this is F2, this is F3, and this is F4. Theta 4, theta 2. Pinky Solapur. Yes, please. Over. Finish. Shall I proceed? Yes, sir. Okay. Now I will proceed. Whether whiteboard is visible? Yes, sir. All right. Now all of you, please write on note. Note. To find resultant force, first step that you have to find out summation fx. Second, you have to find out summation fy. Third, we have to find out magnitude of resultant. R is equal to square root of
summation fx square plus summation fy square, and fourth direction of resultant alpha is equal to tan inverse summation fy by summation fx. Okay, to find the resultant force, magnitude and direction, first find out summation fx, summation fy, then r and alpha. Yes, complete. Shall I proceed? Yes, sir. Right. Now take down the numerical. Take down the numerical. Write down. Determine the magnitude and direction of resultant force acting on the body along with forces shown in figure use analytical method. Yes. Shall I proceed? Yes, sir. Yes, All sir. of you. Okay. So diagram is given. So we will now draw the diagram. All of you, please draw the diagram. If possible, please use pencil, scale. Please mute. Please mute. So this force is 10 kilonewton.
Second force is 15 kilonewton. Third force is 20 kilonewton. Fourth is 15 kilonewton. Then this is given 3, and this is your 4.5. This is 2, 3.5. This is 12, 5. This is given for finding out the angle, because angle is not given. 2.5. Right. So this is the force system is given. So we have to find out magnitude and direction of resultant force R and alpha. All of you please draw the diagram. सर 2.5 च्या साईडला 2 का 1 आहे 1 आहे 1 आहे 2.5 1. Yes, or don't make hurry to do the calculation. Do step by step for first few numericals, then you can do on calci. स्टार्टिंगचे काही न्यूमेरिकल्स आहेत ते थोडंसं स्टेप बाय स्टेप करा. 1 2 4 न्यूमेरिकल एकदा तुम्हाला जमले ना, मग तुम्ही कॅल्क्युलेटरवरती केला तरी चालेल. पण कसं होतं, गडबड केलात ना, प्लसचं मायनस झालं की आन्सर रॉंग येतं. आणि मी आन्सर सांगणार नाहीये, कॅल्क्युलेशन तुम्हालाच करायचं आहे. ओके, शॅल आय प्रोसीड? Yes, sir. If diagram is over, then I will proceed. Okay, now, so first task is that we have to find out these angles. Suppose this is called as theta 1, this is called as theta 2. With respect to horizontal, this is theta 3, and this is your theta 4. So these 4 angles we have to find out first. कारण angle दिलेला नाहीये, पण त्या जागी तुम्हाला एक values दिलेले आहेत, रेशो आहे. Okay, like that we have to find out the theta 1, theta 2, like that. Okay, so first, step 1 for this case. Okay, angle of each force. Write down. First step, angle of each force with respect to x direction. Angle of each force with respect to x direction, and that is theta is equal to tan inverse of y by x. Like that we have to find out. So first theta 1 is equal to tan inverse of 3 by 4.5. For first force on theta 1. You can show the angle in your diagram. Theta 1, theta 2, theta 3, theta 4. So theta 1 is equal to tan inverse of 3 by 4.5. So I will ask Shruti, roll number 2. Yes. What is Yes, sir. theta 1? What is the value of theta 1? 33.82. Correct. Other please. 33.69. 33.69. Okay. 33.7. Okay. Okay. Next, theta 2 is equal to tan inverse of
2.5 sorry theta 2 no 2 divided by 3.5 2 divided by 3.5 roll number 32 Chinmay Yes, sir. yes please theta 2 is equal to हा लवकर theta 2 is equal to tan inverse 2 by 3.5 किती आलं चिन्मय 32 रोल नंबर चिन्मय येस सर करतोय सर. कॅल्क्युलेटर नाही का तुझ्याकडं हा सर फोनवर करतोय. कॅल्सीवर फोनच्या. सांग लवकर वेळ नको घेऊ हा चिन्मय लवकर इतके वेळ 4 अँगल कॅल्क्युलेट करून झाले असते $49 संकेत रोल नंबर 49 संकेत हा थीटा 2 ची व्हॅल्यू सांग थीटा 2 ची व्हॅल्यू सांग वेट सर 1 मिनिट हा सर सांगायला की केलं नाही का इतक्या वेळ दुसऱ्याची वाट बघत बसलो ते काय सांगल म्हणून कोणतरी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करता येत नाही का स्वतःहून एक्झाम मित्राचीच बघून लिहिणार आहेत का स्क्रीनवरती लिहिलंय मी त्याचं कॅल्क्युलेशन करून रेडी ठेवायचं आन्सर काय सांगितलं होतं काल मी सगळ्यांना कॅल्क्युलेटर सोबत ठेवायला सांगितलं होतं ना हा सर मग चिन्मय किती आलं सर एक सेकंड सांगतो. अरे किती वेळ लागतोय एवढंच न्यूमेरिकल झालं असतं 1 सेकंद 5 मिनिट खाल्ला 29.7 29.7 5 मिनिट खाल्ला तू एकाच एवढ्याच्या छोट्याशा गोष्टीला स्क्रीनवरती लिहिलं की पटदिशी कॅल्क्युलेशन करून वहीमध्ये लिहायचं दुसऱ्याचं वाट बघायची नाही सांगेल त्यांनी मी त्याचं बघून लिहू सर लिहितील स्क्रीनवर मी लिहित नाही न्यूमेरिकल तर खास करून लिहित नाही आन्सर मी कॅल्क्युलेशन करत बसत नाही केलं तर मी कुणाला सांगत नाही तुम्हाला एक्झाम द्यायची मला नाही आहे मी स्टेप लिहितो फक्त तुम्हाला कॅल्क्युलेटरवरती ते टाईप करायचं आणि आन्सर काढायचं तेवढं जर होत नसेल तर मग काय करायचं ओके नेक्स्ट इज थीटा 3 समोर आहे लिहिलेलं आहे कॅल्क्युलेशन करायचं ना आन्सर सांगायचं त्याला कॅल्क्युलेटर काढतो सर हे करतो सर ते करतो बघत बसताय का करूजेपर्यंत ओके नेक्स्ट थीटा 3 tan inverse of 5/12 roll number 69 Parvez roll number 69 Parvez येस सर सांगतो थांब सांग 2 लवकर. मिनिट त्याच्यामुळे तर काल सांगितलं होतं ते सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर असलं तर बरं आहे ते मोबाईलची स्क्रीन बंद करायची परत कॅल्क्युलेटर ओपन करायचं पुन्हा परत स्क्रीनला बघत बसायचं वहीकडे बघत बसायचं स्क्रीनवरती दिसतं इंजिनियर कॅल्क्युलेटर समोर असेल सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर समोर असेल स्क्रीनवरती बघत बघत कॅल्क्युलेशन करू शकतं ना तेच सांगितलं तू काल शक्य असेल तर ते घ्या ह्याला वेळ जातो आणि हे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आहे तुम्हाला आन्सर जर आलं नाही ना आणि एक पण आहे दुसरं एक लक्षात ठेवा मित्राचं लिहिलं आपण एक्झाममध्ये जे फायनल एक्झाम आहे हा मित्राला विचारू चॅटिंग करू सोबत बसून आन्सर करू त्यांना जर चुकलं तर तुमचं सगळ्यांचं चुकेल जे सोबत किंवा शेअरिंग आन्सर करणार त्याच्यावरती एवढा कॉन्फिडन्स आहे का की बाबा त्याने सांगेल तेच त्याचं पण चुकू शकेल ना
त्याचं चुकलं म्हणजे तुमचं मार्कच गेला. त्याचं तर गेलाच गेला, तुमचे पण जातात. हा लवकर सांग सर परवेज, एवढा वेळ नाही लागत. येस सर. सांग सांग किती आलं. ह्याच्यातच माझा अर्धा तास चाललाय तुमच्या पाठीमागं लागून. वैष्णवी रोल नंबर 64. वैष्णवी Yes, sir. हा θ3. काढत आहे. अरे देवा, सगळेजण आन्सर कॅल्क्युलेट करत बसलेत. सर 22.6. अरे स्क्रीनवर लिहून मी 5 मिनिट झालं तुम्हाला साधा अँगल काढायला एवढा उशीर लावतोय. न्यूमेरिकल कसं सॉल्व्ह करणार आहेत? 60 क्वेश्चन 22 point. सगळं समोर असून एवढा वेळ लागतो. लिहून करायचं म्हणजे अवघड आहे तुमचं. ओके θ4 इज इक्वल टू 2.5/1. हा कोणी आन्सर केले का सांगा. आय विल नॉट 68.2. 68.2. 190. जे जे बाकीचे होते ना आता परवेज तन्मय वगैरे आन्सर विचारलं पाहिजे. तुम्ही कॅल्क्युलेटरच काढतो सर, बघतोच मी, करायलोय सर. ओके, so these are the 4 values of angles with respect to horizontal axis. एवढा वेळ लावल्यास तुम्हाला पेपर सुटत नाही, लक्षात ठेवा. कॅल्क्युलेशन सुद्धा बटन दाबायची मी शिकवायची गरज नाहीये. फर्स्ट सेमिस्टर झालंय तुमचं, कॅल्क्युलेटर वापरला असालच मॅथमॅटिक्सला. ह्या गोष्टी तुम्हाला करायला यायलाच पाहिजे. ह्या गोष्टी मी शिकवायची गरज नाहीये. कॅल्क्युलेशन कसं करायचं. θ1 ची व्हॅल्यू किती आहे फास्ट? 33.7. θ2 29.7. 29.7. θ3 22.62. 33 काय 22.62. and θ4 68.1. 68.2. Okay. So now this is calculation of angles with respect to horizontal. Remember, with respect to horizontal. Now next step, that is sum of all forces. Write down sum of all forces along x-axis so please remember along right side. लक्षात ठेवा, काल पण सांगितले फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट. ठीक आहे. दुसरं अजून एक दुसरं सिंपल सांगतो. ज्या साईडला ॲरो चाललाय ना, हा जर ॲरो टुवर्ड्स राईट असेल ना तुमचा, तर सगळं पॉझिटिव्ह घ्यायचं, एक्स पॉझिटिव्ह. जर ॲरो जर तुमचा राईट साईडला जर चालला, हे ॲरो म्हणजे हे पाहिजे, त्याचं तोंड म्हणतो आपण, तोंड. ॲरो पॉइंटेड एंड ते कुठं चाललंय तुमच्या राईट साईडला जर असेल ना, तर सगळे पॉझिटिव्ह घ्यायची अलॉंग एक्स डायरेक्शन समेशन एफ एक्स घेताना. आणि जर लेफ्टला चाललंय तुमच्या लेफ्टला, तर निगेटिव्ह साईन वापरायचं, निगेटिव्ह साईन वापरायचं. सरळ सोपं. फर्स्ट क्वाड्रंट सेकंड लक्षात राहत नसेल तर सगळ्यात सोपं अजून एक ॲरो बघा. तुमच्या राईट साईडला चाललं तर प्लस घ्यायचं व्हॅल्यू, आणि लेफ्ट साईड चाललं तर मायनस घ्यायचं. सरळ सोपं आहे. ठीक आहे. नाउ वी विल फाइंड आउट component of each force. Okay, so next line in that first write down components of 10 kilonewton force. Component of 10 kilonewton force. I will take separately this 10 kilonewton force. You can also write down like this: y, x, 10 kilonewton
प्रत्येक फोर्स वेगवेगळा घ्या. इनिशियल स्टेज आहे, पहिलं न्यूमेरिकल आहे, त्याच्यामुळे मी वेळ घेईन, जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत स्टेप बाय स्टेप जाऊया. ओके, अँगल इज 33.7 degree. Right, components of 10 kilonewton force along x and along y direction. झालं का? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Right. Shall I proceed? Yes, sir. Now, first we have to find out fx1. 1 का तर पहिला फोर्स घेतला इज इक्वल टू, ओके, fx1 आहे अलॉंग x डायरेक्शन, f फोर्स x डायरेक्शन, फर्स्ट फोर्स दॅट इज, कोण सांगू शकेल? व्हॉट इज द कॉम्पोनंट ऑफ 10 kilonewton अलॉंग x डायरेक्शन? यस प्लीज, फास्ट. 10 cos 33.7 Plus or minus, again I am repeating, use the plus sign. plus 10 cos 33.7. Okay, plus 10. Yesterday we have discussed this 10 cos 33.7 degree. So use the calculator and tell me the value. 0.8. 0.8. Other please reply whether it is correct or not. Sir, cos 33.7, 0.8, total answer is 8. अच्छा ठीक आहे. टोटल आन्सर काय आला? 8. बरोबर आहे का बाकीचे? 8.3. 8.3, sir. 8.3. 8.3. 8.3 kilonewton. Yes. बाकीचे पण रिप्लाय करत चला. Okay. So 8.3 kilonewton, that is fx1. Then next fy1, component of force 10 kilonewton along y direction is equal to. Yes, please. कोण सांगू शकेल? Yes, Plus please. sign. हाँ. Plus 10 sin 33.7. Plus or minus? Plus. Plus. Right, correct. ज्यांना येत नाही त्यांनी व्यवस्थित ऐकून घ्या, लक्ष देऊन ऐका आणि व्यवस्थित लिहा, कालचे जे ॲब्सेंट असतील ते. ओके, सो प्लस 10 साइन 33.7, काल एक लेक्चर पूर्ण आपण डिस्कस केलेला आहे. ओके, सो प्लस 10 साइन 33.7. व्हॉट इज द आन्सर? 5.5 kilonewton. 5.5. 5.5. 5.5 kilonewton. करेक्ट. ओके, डन झालं सगळ्यांचं हे? येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राईट. ओके, कोणाला काय अडचण आहे का याच्यामध्ये? प्लीज विचारा आत्ताच. कोणाला काही अडचण असेल तर प्लीज विचारा. ओके, नेक्स्ट सेकंड. Second 15 kilonewton force. Please draw the diagram. Write down. Second, components of 50 kilonewton force. Components of 50 kilonewton force. 1 तास 1.5 तास गेला तरी चालेल. हा पहिला न्यूमेरिकल आहे. गडबड करू नका कोणीच. आन्सर रॉंग करू नका येत असून सुद्धा. Take your time to do the calculation. Mute करा. Okay, 15 kilonewton force is there. Then theta 2 angle is 29.7. This is x. This is y. This is negative y. Positive x. So components of 15 kilonewton force. This is the diagram for second force. Lies in which quadrant? Third. Third. Second quadrant. Second quadrant. Second quadrant.
गडबड करू नका. ओके, सो नेक्स्ट fx2. येस प्लीज सांगा. 15 into cos 29.7 प्लस मायनस plus Plus 15. 15 cos of 29.7 29.7. plus sign, use plus sign. So do the calculation and please give me the answer. 15 cos 29.7, that is plus 12.9. 13. 13. 12.99. kilonewton. Okay, 13. 12.99, that is 13. Okay. बघून लिहू नका, बघून लिहून काहीच साध्य होणार नाही. तुम्ही स्वतःहून कॅल्क्युलेशन केला तर तुम्हाला हा सब्जेक्ट कळेल. आणि मी कालच म्हणलेलं आहे, जर हे समजलं रिझोल्युशन ऑफ फोर्सेस तर अख्खं मेकॅनिक समजेल. जर तुम्ही ते कॅल्क्युलेशन करत नसाल, कॅल्क्युलेटर वापरत नसाल, फक्त स्क्रीनवरती लिहिलेले आन्सर जर बघून लिहित असाल तर उद्या चालून पुन्हा कॅल्क्युलेशन जमणार नाही. जमणार नाही. लिहून घ्या. समजत नाही नंतर आत्ताच काही विचारा, डाऊट असेल तर कॅल्क्युलेशन स्वतः करा. स्क्रीनवरती बघून लिहू नका. आन्सर स्वतः आन्सर कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा अनम्यूट करून. अदरवाईज मी पण काही करू शकत नाही. जर तुम्ही जर कॅल्क्युलेशन करायचं नाहीच ठरवलं असेल तर मी काहीच करू शकत नाही. ओके, नेक्स्ट fy. सो येस प्लीज, कोण सांगेल? Minus 15 sin Cos 29.7 sin of degree. y minus Second quadrant y negative. right, second quadrant y negative, that's why it is used minus 15 sin 29.7. so answer is also minus, use the sign minus here. Minus 7.4. Minus 7.43. 43 करेक्ट. यस, जे करतायत ठीक आहे ते खूप चांगलं करतायत की त्यामुळे त्यांचं प्रॅक्टिस होईल, त्यांना समजेल. जे करत नाही ते करा, बसू नका. ओके, सो minus 7.43 kilonewton. समजलं हे? शाला प्रोसीड. Yes, sir. राईट. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड. $20 kilonewton force. Components of 30 kilonewton force. आत्ताच मी सांगितलं, तुमचा हात उजवीकडे करा, असा आडवा करा. तिकडे जेवढे फोर्स जाते ते पॉझिटिव्ह घ्यायचं. आणि तुमचा हा लेफ्ट हँड जो आहे, लेफ्ट हँड तो हॉरिझॉन्टल करा. तिकडे साईडला जे ॲरो जे फोर्स आहेत ते सगळे निगेटिव्ह घ्यायचे अलॉंग एक्स. वायला वाय घ्यायचं, घेताना छताकडे हात करा, स्लॅबकडे. वरी गेला की ती फोर्स वरीच चालला ॲरो तर पॉझिटिव्ह घ्यायचं. आणि फरशीकडे हात करा, तिकडे जर ॲरो चालले तर वायची व्हॅल्यू निगेटिव्ह घ्यायची. सरळ सोपं, जर क्वाड्रंट लक्षात राहत नसेल तर. नेक्स्ट इज 20 kilonewton force. Angle is how much? 22.61. 22.61 or 62. Okay. So fx3, fy3. Yes, please. fx3 is equal to Minus 20. Minus Minus 20 20 cos cos 22.62. 22.62. minus 20 cos 22.62. Yes, correct. So do the calculation. Please give me the answer. All of you. Minus 18.45. Minus 18.46. 18 point. Whether it is correct, minus 18.46 correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay, Yes, thank sir. you. Okay, thank you. Next, resolve this force along y direction. Resolve this force along y direction. Resolve 20 kilonewton force along y direction. So yes, please. Sin of Minus minus 20 20 Minus sin 20 sin 22.62. 22.62. Right, minus 20 point sine 22.62. Again minus, it is in third quadrant, which is in downward direction. Minus Minus 7.6 7.69. kilonewton. Minus 7.69.
69. Okay, minus 7.69. Okay. All of you understood? कुणाला काही डाऊट आहे ते? If yes, please ask. Unmute yourself and please ask. शांत बसू नका. कुणाला काही डाऊट असेल प्लीज विचारा. Okay. fx4, fy4, d components of 15 kilonewton force. सर वो थीटा वन कैसे निकाले वो समझ में नहीं आया. थीटा वन कैसे निकाला नहीं समझ में आया. ओके अभी बोलता हूँ. अभी ये देख, अभी क्या है, ये जो एंगल है, ओके तो यहाँ पे क्या दिया है 3 और 4.5 बराबर. यस सर. हाँ आता हा राईट Yes, अँगल sir. ट्रायंगल आहे, हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, हा म्हणजे अँगल थीटा वन आहे बरोबर. यस सर. मग टॅन थीटा वन इज इक्वल टू काय येतं सांग. अपोजिट बाय 4.5 बरोबर का संकेत. येस और नो. कुठे गेला. आवाज येतोय का संकेत. यस सर. हे समजलं का कसं आलं. हाँ सर. यस सर. राईट अँगल ट्रायंगल आहे, थीटा वन घेतला अपोजिट बाय हायपोटेनस हाँ यस बरोबर ना. यस. हां तर टॅन थीटा वन इज इक्वल टू 3/4.5 घेतलं. नंतर पुन्हा काय करायचं माहिती आहे का, थीटा वन इज इक्वल टू घेताना नंतर हे टॅन इकडे गेला त्याला इनवर्स झालं तर 3/4.5 आणि कॅल्क्युलेटरवरती केला तर आन्सर किती येतं बघ आणि मला सांग करेक्ट आहे का नाही. यस सर. आलं लक्षात. ओके सो नेक्स्ट फोर्स इज 15 किलोन्यूटन. काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. आत्ताच क्लिअर झालं ना म्हणजे तुम्हाला पुढे चालून अडचण येणार नाही. हा अँगल किती आहे 68.2. 68.2. Okay 68.2. So now fx4 is equal to, yes please. Minus 15 cos Minus 68.2. 15 cos 68.2. Minus 15 into cos 68.2. सरळ सरळ सांगितलं तुम्हाला. लेफ्टला चालला ॲरो तर निगेटिव्ह घ्यायचं एक्सला आणि राईटला चाललं तर पॉझिटिव्ह ॲरो आणि वाय घेताना वरती चालला तर पॉझिटिव्ह खालती चालला तर निगेटिव्ह आणि त्याला कॉस साईन लावायचं. इन्क्लाइन फोर्स असेल तर कॉस साईन, इन्क्लाइन फोर्स असेल तर कॉस आणि साईन. हां येस किती आला आन्सर हे Minus Minus 5.57. 5.57. 57. Okay. Next fy4 is equal to Plus 15 sin plus 15 sin Plus 68.2. 15 to sin 68.2. right plus 15 into sine 68.2. So what is the answer? 13.8. 13.92. 13.97. 97. 92 sir. 93. 92 sir. 13.90. Okay 13.93 positive. Okay. So these all are components of each force along x direction and along y direction. What we have calculated? We have calculated the components of each force along x direction and along y direction. All of you have understood? Yes or no? Yes, sir. Yes sir. Right. Okay. Now I will clear my screen. Right. Now next step is that summation fx is equal to, आता इथं समेशन fx घेताना काय करायचं, जे fx1 fx2 fx3 fx4 जे अलॉंग एक्स डायरेक्शन जे आपण कॉम्पोनंट काढले ना त्याचं समेशन घ्यायचं. मी तर fx यूज केलं त्यामुळे एक्स डायरेक्शनचे सगळे कॉम्पोनंट घ्यायचे.
वायचं कन्सिडर करायचं नाही, फक्त एक्स घ्यायचे. वायचं कन्सिडर करायचं नाही, फक्त एक्स. इथं मी एक्स सिम्बॉल यूज केलेला आहे. समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू म्हणजे अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉंग एक्स डायरेक्शन. ओके, एक्स डायरेक्शन. जे आता तुम्ही fx1, fx2, fx3 कॅल्क्युलेट केलं ते इथं व्हॅल्यू घ्यायच्या. सो इज इक्वल टू fx1. हा, fx1 प्लस होता का मायनस होता? यस प्लीज. Plus. Plus. Then fx2 plus or minus? Plus. Plus or minus? Plus. 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 Okay. Then fx3 plus or minus? Minus. Minus. Right. Then fx4 plus or minus? Minus. Minus. Right. आता व्हॅल्यू ॲज इट इज ठेवायच्या. व्हॅल्यू ठेवताना साईन चेंज करू नका. जे आपण कॅल्क्युलेट केलं व्हॅल्यू ते ॲज इट इज पुटअप करा. fx1 ची व्हॅल्यू किती आहे? 8.3. 8. ओके. fx2 ची व्हॅल्यू 8 पॉईंट किती म्हणला? 3. 3. ओके. fx2 ची व्हॅल्यू किती आहे? प्लस मायनस किती आहे? प्लस 12.9. 13. 13. ओके. fx3 ची व्हॅल्यू किती आली होती? minus 18. हा, मग ते ॲज इट इज इथं ॲज इट इज पुटअप करा. -18 जी आली होती व्हॅल्यू. काही साईन चेंज करत बसू नका इथे. जे तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलेलं व्हॅल्यू आहे विथ साईन प्लस असेल प्लस, मायनस असेल मायनस, ते ॲज इट इज पुटअप करा. चेंज करायला जाऊ नका साईन, ॲज इट इज. हा, fx4 ची व्हॅल्यू किती आहे? Minus 5.5. ओके, -5.5. 7. Okay. Now do the calculation and please give me the answer of summation fx. Sir, 18.46 है. 18.46 है क्या इधर? हाँ सर. Okay, 18.46 minus 5.57. Okay. Now do the addition. Minus 2.73. Tell me the Minus value of 2.7. summation Minus fx. 2.7. Minus 2.73. 7.3. All of you please check this answer on your calculator. Yes. Correct? Oh, sir. Yes, sir. Right. एखादा बॉक्स करायला. Okay, next. Summation fy. Now, fy1 plus or minus आहे ते? fy1 Plus. 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 fy2 plus or minus? Minus. 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 fy3 plus or minus? Plus. Minus. Minus. And fy4 Plus. 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 Okay. So what is the value of fy1? 5.5. 5.5. What is the value of fy2? Minus 7.43. Minus 7.43. 43. Okay. What is the value of fy3? Minus 7.69. 69. What is the value of fy4? Plus 13.92. 93. Okay. Again, I am repeating. 92. Okay. Again, I am repeating whatever the value with sign, you have to put as it is. Don't change the sign here while you putting the values. Okay. So please give me the answer of summation fy. 4.29. 4.3. 4.3. 4.3. Correct आहे का सगळेजण? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So summation fy is equal to 4.3. So all of you understood? कोणाला काही डाऊट आहे का इथे? Summation fx, summation fy calculate करताना. If any doubt, you can ask, please. If no doubt, I will proceed further. कोणाला काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. Now next step is that finding out the magnitude of resultant and finding out the direction of resultant force.
So don't change the sign in between your calculation. Now next step. Okay, suppose it is 4, it is third. Summation Fy la step number 3 kara. Now it is 4. Magnitude of resultant force मी फॉर्म्युला लिहून दिलेला आहे. 2 वेळेस फॉर्म्युला लिहिलात तुम्ही. Magnitude of resultant force. So can anyone tell me how to find out R is equal to? Yes, please. Under root summation of fx square plus summation of fy square. Correct. So under root of summation fx square plus summation of fy square. Now we are going to put the value of summation fx and summation of fy as it is with sign minus 2.73 square plus in bracket plus 4.3 square. Now do the calculation, make the square and take the square root, and then you get the value of resultant. How much it will, you can unmute and please give me the answer. So 4.006. 1 minute, we will check with others. Yes. Okay, other please reply. 5.08. 5.11. Okay, so answer is correct, 5.1. 4 point कोण सांगितलं होतं? Please check your calculation. जो सांगितलं होतं ओके त्यांनी कॅल्क्युलेशन चेक करा. आता असं मिस्टेक होती, मी 10 वेळेस सांगितलं होतं कालपासून. आपल्याला येतं पण आपण गडबड करायला जातो आणि 4.67 आन्सर सांगितलं. ठीक आहे जे असेल बाय मिस्टेक झालंय, जाणून बुजून केला नाही, मला पण माहित आहे. पण सांगायचा उद्देश एकच आहे की गडबड. आता काय समजा ह्याच न्यूमेरिकलचं ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन मध्ये जर आन्सर 4 पॉईंट पण आला असता आणि 5 पॉईंट पण असेल, ऑप्शन बी समजा 4.99, ऑप्शन डी 5.1 आहे, आणि जर त्यांनी जर 4.9 केला असता किंवा 4.6 तर त्याला वाटलं असतं माझं बरोबर आहे, बाकीचे 5.1. असं होण्याचे चान्सेस असतात. म्हणून मी परत रिपीट करतोय, कॅल्क्युलेशन करताना गडबड करू नका, साईन व्यवस्थित यूज करा, कॅल्क्युलेटर व्यवस्थित वापरा. येत असून सुद्धा आपण गडबड करतो आणि आन्सर चुकीचं जातं आणि हातातले मार्क जातात. 1 किंवा 2 मार्क जे MCQ ला असणार आहेत. न्यूमेरिकल असेल तर मॅक्झिमम 2 की 3 मार्काला MCQ क्वेश्चन असेल, 2 ते 3 मार्काला. थेरॉटिकल क्वेश्चन म्हणलं तर 1 मार्काला असेल क्वेश्चन किंवा 2 मार्काला. पण आपला एकच उद्देश आहे, हातातले मार्क जाऊ द्यायचे नाहीयेत, चांगल्यातलं चांगला स्कोर घ्यायचा आपल्याला. ठीक आहे, लक्षात आलं इथपर्यंत? मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट. Yes, sir. Right. Next is that direction of resultant force, that is alpha. Next, step number 5, I think. Step number 5, direction of resultant, that is alpha is equal to tan inverse. Now use the symbol mode, कारण तुमचा जो असेल समेशन FY किंवा समेशन FX त्याची व्हॅल्यू मे बी पॉझिटिव्ह असेल, निगेटिव्ह असेल, राईट? सो लाईक दॅट. सो इट इज यूज मोड summation FY by summation FX. So is equal to tan inverse. Now use mode sign symbol, that's why it is 4.3 divided by, use the plus sign, 2.73. So what is the value of alpha? 58.09. 58.09. Okay, I will check with others. Other please reply.
57.5. No, 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 no. 57.59. 7.5. सर 57 or मायनस 58? 2.73 येते ना काय मायनस 2.73 येते ना सर मायनस यूज करायचं नाही म्हणतो ना साईन, त्यामुळे तर मायनस तिथं यूज केलं का मी 2.3 ला नाहीये, मोड सिम्बॉल यूज केलं ना, मोड म्हणलं की पॉझिटिव्ह येतं. ओके अँगल काढताना हे लक्षात ठेवा, रिझल्टंट काढताना लक्षात ठेवायची नाही, रिझल्टंट करताना साईन ॲज इट इज वापरा. पण ज्यावेळेस तुम्ही डायरेक्शन अल्फा फाइंड आउट करणार आहात ना, त्यावेळेस इथं मोड सिम्बॉल यूज करा आणि दोन्हीकडे साईन पॉझिटिव्ह यूज करा, निगेटिव्ह असलं तरी पॉझिटिव्हच. ठीक आहे, किती आला? 57.5. 57.5. 57.9. Okay, 59 degree. Okay, so this is the answer of your question. Magnitude and the direction of resultant. Magnitude is your 5.1 kilonewton and direction is 57.58. Understood, all of you? Anyone having doubt? No, sir. No, sir. Okay, 1 minute. Now I will ask one question to all of you, depending upon the calculation we have done. So, if you have to compare the value of summation fx and summation fy, जर व्हॅल्यू जर कंपेअर केलात समेशन fx and summation fy, so summation fx निगेटिव्ह आहे आणि समेशन fy पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजेच काय, x ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे, y ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे, असा असलेला क्वाड्रंट कुठला आहे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, कुठला आहे? फोर्थ आहे सर. Right. Fourth, right. Right. X positive, Y positive first quadrant, X positive, Y negative second quadrant. Both are negative in third quadrant and X negative, Y positive in fourth quadrant. तर आता जर बघितलात तर समेशन एफ एक्स ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे, समेशन एफ वाय ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे एक्स निगेटिव्ह आहे, वाय पॉझिटिव्ह असल्यामुळे तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे? कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे? फोर्थ. Fourth quadrant means resultant lies in which quadrant? It lies in fourth quadrant. Fourth quadrant. Right, it lies in fourth quadrant and the value of resultant R is equal to 5.1 kilonewton and alpha is with respect to horizontal is 57.58. So like that you have to show the resultant with magnitude in diagram. Remember, compare the value of summation fx and y, check the symbol, check the sign, and depending upon that sign, you have to identify the resultant lies in which quadrant. Resultant lies in which quadrant. For our case, for this case, summation fx is negative, summation fy is positive. So x is negative.